Oh god, there's my camera not working. ਰਫ ਜੀ ਬਸ ਕੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋ ਬਿਟ ਰਫ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਜਸਟ 1 ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ ਡਿਊ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ but you'll hear just how good this car sounds, how good it looks outside. So we'll do some flybys, some rollers, and then yeah, close the video there, ready for the next one. ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਆ USA ਦਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਗੋਲਡ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ US ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ So that's the best preparation always to deal with the interest rate event. It goes on investing.com. So gold is going up. So ਜੇ dollar strengthen ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ fuel ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ so that's the one thing you guys have to be careful about. ਹਲੇ ਕੋਈ movement ਨਹੀਂ I think interest rate decision ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ what it is so yeah so ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ forecast ਕੀਤਾ ਸੀ 4% interest rate ਹੋ ਗਿਆ USA ਦਾ so that's I would say huge increase 75 point increase in interest rate ਹੁਣ ਵਾਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਹਿੰਟ ਆ ਅਗਲਾ ਮੋਰਲਾ ਹਿੰਟ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ that's the more important part now so GBP is looking so bullish at the moment GBP USD AUD USD looking bullish UK 100 USD JPY bearish obviously ਜਦੋਂ USD it's showing some weakness in the dollar so dollar basically weakness ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਪਰ it can change anytime market ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ market can change in a blink of an eye so ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ fake breakout ਹੁੰਦਾ then it's after that it start doing correction so ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਅੱਜ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੁਣੇ ਆਏ ਆ ਘਰ ਬੜੇ ਆ ਟਾਇਰਡ
Yeah, gold is going up, so dollar is showing weakness. So GBP USD is just shown the strength ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ, so we had to wait until we get the clear signal. So AUD GBP showing good strength as well. BTC Bitcoin is going up. Ethereum is going up. Euro CHF going up. Euro AGD going up. AUD CHF going up. Euro JPY going up. And CHF JPY coming down. So JPY is showing some strength. USD showing some weakness. So at the moment, here, yeah. Look like a big be looking at Bitcoin's bottom at the moment. Jesa na interest rate decision आया ते but the more important ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, that will define the market. ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਪੀਚ ਹੈ ਪਾਵਲ ਦੀ, so need to keep an eye on the speech ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ. So mainly Twitter is the best option, or you can listen to him live as well. ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ send me message on Telegram ਤੇ I'll send you who can enter into the premium group. I can't see any reason Bitcoin can go around 14K. ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਟਕੋਇਨ ਬੁਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਹੁਣ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡੇਟਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਲੁਕਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਵੀ ਲੁਕਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ 27-28K ਬਿਟਕੋਇਨ. That's what I personally think ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਟਕੋਇਨ ਜਿਹੜਾ 27-28K ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਰਾਊਂਡ ਕ੍ਰਿਸਮਸ. US Tech 100 actually मेरे indexes बंद है, मैं आज indexes खोले नहीं, पर मेरे को USD 30 is going up. UK French, UK US 2000, US 500. US Tech 100, let's see. AMD is doing well today, 62.39, so we're having a good call on AMD. Indexes are all shooting up. Everything is shooting up. Indexes are shooting up, shooting up, shooting up. Indexes are just going up. That's what complete wipeout happened with the bullish momentum. So basically dollar is getting wiped out basically at the moment.
GBP USD just stands still. AUD USD stands still now. It's at very strong resistance, both of them. Dollar ਦੇ ਵਿੱਚ movement ਘਟ ਗਈ ਆ ਹੁਣ, so indexes are still carrying on going up. So so far ਜਿਹੜੀ complete condition ਆ, all the US indexes are going up. It's just an assumption. ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ speech ਆਉਣੀ ਆ Powell ਦੀ, we got to wait ਕਿ Powell ਦੀ speech ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ. So it's any kind of strengthening signals towards less aggressive interest rate hikes coming in the future, that can boom the market. ਪਰ ਜੇ Powell ਦੀ ਹੱਲੇ ਵੀ speech ਇਹੀ ਆਈ ਕਿ we still aggressive about interest rate, it can still bring this same market back to the floor as well. Stock is a good buy ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ time ਹੁੰਦਾ ਆ. Obviously ਜੇ indexes ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ all the stock will be going up, but then again this is a volatile time. ਇਹ volatility ਵਾਲਾ time ਆ. So this time you guys have to be very extra careful and maybe just watch for 10-15 minutes ਪਹਿਲਾ market. So ਜਦੋਂ ਨੂੰ market ਦੀ direction ਜਾਂਦੀ ਆ after 10-15 minutes, then you can go towards that direction to open your trades. ਕਿਉਂਕਿ after that then 3-4 ਘੰਟੇ market ਨੂੰ movement ਮਿਲੂਗੀ in same direction. ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, so market is still booming very heavily. So Bitcoin has turned back down again. थोड़ा जा whatever it recover, जिथे तक ये ऊपर bullish होया सी, it came back half. Same with the ETH as well. Gold is up, but I'm expecting gold to drop later on once Powell's speech started. So it all depends on की Powell ਦੀ speech ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ. You know, you can whatever you feel like now, because I think 5-10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ decision ਆਏ ਨੂੰ, and 8 o'clock, so 12 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ decision ਆਏ ਨੂੰ. So normally you can make your own decision what you would like to do now. It look like everything is bullish at the moment. So next 20 minutes, 18 minutes, Powell the speech, that speech will define key problem aa rahi hai. So if market is going to go back bottom, ja market can continues will be bullish. So Powell the speech area that will define. So basically I just bought everything. I bought gold, I bought GBP USD, so anything that weakens the USD. I bought AUD USD, I sold USD JPY. I got US 30 I bought, US 2000 I bought, US 500 I bought, and US 100 I bought. So Nasdaq, S&P 500, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ US ਦੇ indexes ਸੀਗੇ, I bought all of them. So they're all in profit. So only purpose of securing these profits is now ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ trailing stop loss ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਥੋਂ ਸਲਾਈਲੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈਦਾ ਆ
just in case Powell ਦੀ speech ਦੇ ਨਾਲ market ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, you can manually take all the profits. They increased 75 basis point. It's gone to 4% interest rate. So America, the interest rate has actually had the highest increase comparing to any other countries at the moment. And they're very aggressive about it. But I think next month though, they won't be that aggressive. Semiconductors, AMD, all that, because they got earnings. So Kalvi semiconductor company, the earnings was quite good. So that's why semiconductor stock is doing very well as well. So Euro JPY is in profit now, sell trade. All the indexes, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ. So basically all those indexes, US 30, German 40, gold, UK 100, French 40, UK 100, US 500, US 2000, they're all in profit. Guess करो सारे ਨੂੰ top ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆ? Come on, let's guess. Let's see ਕੌਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ. Gaurav, the reason is going up because it was expected कि जे FDI ਜੇ Fed interest rate 75 point ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ, so that means next month they won't be this bullish, they won't be this aggressive to increase the interest rates. Nope, check karo, it's US 30. Bitcoin is not in the list yet. Oh thalle wali list ja hale, it's like one of the smallest profits I'm having on them. So all happening, ਹਾਂਜੀ 0.75 ਕਰਤਾ, 4% ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਸਟ. ਸੋ ਜੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਰੁਪਈਏ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ. I'm gonna update my trailing stop losses. थोड़े जे ऊपर कर दिए before market go volatile again. कालू remember रखियो, चेते रखियो, कालू USA UK ਦਾ interest rate decision भी आना है. So that's something you guys have to watch it closely. मैं भी कहिए ना मेरा मुंह मोटा काले लगदा इन्ना.
I just didn't realize ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੈਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ It's good for crypto market. Weak dollar is good for crypto market. So ਜਦੋਂ indexes ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ then the crypto market start going up as well. ਹਾਂਜੀ ਸਭ German 40 UK 100 everything is going up. US 500 French 40 BTC ਹਰ ਇੱਕ index is just literally going up. I just had a first profit from BTC. ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਟਕੋਇਨ ਆ ਯੂਜ਼ MT5 ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਸਪਰੈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ I need to start using Binance for crypto trading. ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸੀ ਮੇਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ there is some negativity around ਟੈਸਲਾ ਸਟਾਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਈਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਮਾਈਟ ਗੈਟ ਡਿਵਰਟਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆ ਦੇ ਬਲੀਵਿੰਗ ਕਿ ਈਲਨ ਮਸਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਸਮ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਟੂ ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਟਾਕ ਜਦੋਂ 200 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਫੇਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ I picked it up 209 ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਰਾਊਂਡ 200 ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਿਆ I will pick it up again. AMC ਮੈਂ ਕਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ AMC ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਹਾਈਪ ਬਣੀ ਸੀ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਵੀ ਨਿਊ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਰੀਚ ਟੂ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗੇਨ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਨੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਲ ਸਫਰਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਨਾਟ ਦੈਟ ਗੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੂਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਸ all the English cinemas are struggling to get the people in. ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਆ ਹਨੀਮੂਨ ਆ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੀਕ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਸਾਰੇ I never seen English movies doing housefuls ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ so that's the big difference as well ki you get a houseful quickly on Punjabi movies. I will pick Amazon all the time. Meta social media is not the feature anymore. No, social media is not the feature anymore. Yeah, you can invest into it but I would say just 10% of your total investment should be social media. Good morning ji. So basically market completely ਥੋੜੀ stall ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ it's just not moving at all so the whole reason is ਸਾਰੇ Powell ਦੀ speech ਦੀ wait ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਹੁਣ so once Powell's speech finish then we see the real movement of the market ਕਿਉਂਕਿ Powell ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ actually ਉਸ market ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ aggressive ਰਹਿਣਾ ਆ Fubo it's a good stock I would say long term ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਆ it's better to buy it and forget about it Google Fubo Microsoft Apple Tesla ਨੂੰ let's wait for the Tesla to settle down again AMD Nvidia ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਆ ਹਨਾ they good buy now ਕਿਉਂਕਿ already ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ they're really down and the only thing gonna happen is today after Powell's speech ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ if still indexes are still going up means we good to clear the bottom unless anything negative news comes up tomorrow or later on through the Powell speech ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ journalists ਹੁੰਦੇ they can pick something negative through his speeches or anything that can move the market back down ਪਰ ਜੇ Powell ਦੀ speech positive ਹੋਈ it can carry on going up market
then we might be not looking this bottom again. So ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ sell position ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, if everything goes positive, Fed says we are happy with the inflation control and everything, that mean market is bullish, and all these sell position ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ bottom ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, it's better to close them and take the losses. ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ. So tomorrow again, market can change differently because jo everyday political uncertainties ya around the world, dollar ਦੇ around ਜਾਂ petrol ਦੇ around ਜਾਂ OPEC ਜਾਂ Asian countries ਜਾਂ Russia ਦੀ war, so everything affect every day, especially China ਦੇ ਵੱਲ ਦੇ stock ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ article. Apparently there is one screenshot of somebody's chat going through, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ I think they pumped $4 billion into the Chinese stock market today, just simply buying the Chinese ਜਿੰਨੇ ਵੀ stock ਹੈ down ਗਿਆ ਚਾਈਨੀ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ. The simple reason is in that screenshot it says they're going to be relaxing the restrictions, COVID restrictions soon in China. So what that did is because of the COVID restriction, China ਦਾ ਜਿਹੜਾ stock ਹੈ ਬਹੁਤ bottom ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਕ ਹੈ ਇਸ ਲਿਟਰਲੀ ਐਟ ਦ ਬੋਟਮ ਫਲੋਰ. ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ not going to zero COVID policy, zero tolerance COVID policy anymore, we going to relax the COVID policy, so ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ it will pump up a lot of money in there, and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ. So all our Neo, Xpeng, Alibaba, JD.com, Baidu, everything will be booming. ये वो गाल सही निकली था. But I think it will be 3-4 days before we actually get the real confirmation from Chinese government या Chinese officials कि actually they're going to relax the COVID restrictions or not. BMW, no, I'm not a big fan of it. Nah. I rather invest in like a Fisker or Tesla or VW, Volkswagen. You know, Ford bhi sasta stock hai. If somebody wants cheaper stock, then Ford is better. Ferrari is better because they're bringing electric cars. Aston Martin bringing electric cars. So most of the big luxury cars are, they're bringing some nice new electric cars, so that will be nice to watch and hold the stock on them. Meta, I won't say go big on it, no. It can still improve, but I think social media, the time of social media has passed away now. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ time ਹੈ it will be more about Pinterest, business, ਜਿਹੜੇ social media business ਨੂੰ support ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ. Facebook is too complicated for the businesses. You know, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Snapchat ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, even though it's had a big dip, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ they can do well as well. DoorDash long term definitely good ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਆਇਆ ਹੈ. XRP, I don't know if you guys heard that, ਜਿਹੜਾ Coinbase ਦਾ CEO ਆ, he actually supported XRP first time, and he actually said XRP is nearly looking to win the case against SEC. Coming from Coinbase, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ delist ਕੀਤਾ ਸੀ XRP ਨੂੰ, it's a very bullish case for XRP, his statement coming out like this. So ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ statement ਹੈ, it will be very positive for XRP in coming days. Meta, ਜਿੰਨੇ ਵੀ coin ਆ, they will move with the market. So if market after Powell's speech today move ਕਰਦੀ ਆ, it will move the crypto market same time as well. Yeah, so far gold is still up and is carrying on going up. WTI Brent, they're just struggling. GBP USD same place now. AUD USD same place still. USD JPY same place. So basically USD ਦੇ ਜਿਹੜੇ pair ਆ, they just stand still now. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ indexes ਆ and gold, they are slowly crawling to going back up again. Jindabad ji. Long term, chain link long term, definitely.
Chamber Energy, I haven't got any investment in the Chamber Energy. I used to had it before, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ I took it out. ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ Chamber Energy ਦੇ ਵਿੱਚ. So I don't know what's the recent condition of that stock is now. Facebook stock, I won't go very big on it. A small portion will be fine. But social media, rather than using Facebook and stuff, I rather buy Snapchat or Pinterest. If the stock cheaper, they get a really good momentum when they show some good earnings. Dogecoin is replacing the Twitter stock. So Dogecoin recently 15 cent ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ barrier ਉਹ ਵੀ ਤੋੜਤਾ ਸੀ. So Dogecoin, where Twitter people don't have a Twitter to invest anymore. So ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ Twitter ਦਾ ਪੈਸਾ profit ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ. I think it's going to pump back into Dogecoin now. ਕਿਉਂਕਿ Dogecoin ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ after Twitter stock, Dogecoin is the second supported by Twitter. ਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਕਰੰਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ Dogecoin ਆ Elon Musk because ਉਹ always support ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ. But I got a bit doubt now. I'm bullish on BNB as well. The simple reason is because Binance ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 500 million ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆ Twitter ਦੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. So I'm sure they're going to press Elon Musk to promote their coin in somehow, some way. And also because they're working with Twitter to implement blockchain and how to get the crypto wallet implemented into your Twitter account. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ BNB ਦਾ ਜਿਹੜਾ coin ਹੈ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ. So I'm bullish about it, BNB and Doge both. I don't know about the Chamber Energy. Sorry Harpreet, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ Chamber Energy ਦਾ stock ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ. So I have no idea. Maybe finviz.com ਤੇ ਜਾਓ and search for the Chamber Energy and you get all the information about that stock. Shiba and Doge, they grow both together. Simple reason ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Shiba and Doge are against each other. ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਦੋ ਆਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ different. So ਜੇ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣਾ ਆ. ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ 10 ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ 10 ਖਰੀਦਣੇ ਆ. So Shiba and Doge are like India and Pakistan. ਜੇ Doge ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ Shiba ਨੇ ਵਧਣਾ ਆ. So they both separate armies. So if Doge is getting pumped, Shiba will get pumped as well. Internet computer long term is good one. Yeah, definitely. On as price it will be nice to buy. Sol, I'm not big fan of Sol anymore. HBAR is a good one. Definitely. HBAR is definitely good one. Hello G. ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਨ ਗੈਟ ਮੋਮੈਂਟਮ. ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਇਆ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਵਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ. ਇਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੀ ਸਪੀਕਿੰਗ. ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ ਬੈਕ. what I done. We are firmly committed to lowering inflation and we have resolve. So that's a positive outlook. We are moving policy stance purposefully. That's a positive news, Ferdi. Basically, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ interest rate is highest since January 2008 now. ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆ that's like literally on the floor.
ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਊਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਜਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਗੋਜ਼ all time high. Even though there is a little bit improvement in crypto, it won't affect the mining company stock. Mining company ਦਾ stock ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੀ affect ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ Bitcoin will touch back all time high again. So that can take 6 months or year or 2 years. We don't know yet. So far, Powell's speech is looking positive, but still it's a mixed result. Gold is really bullish, so I'm holding on to it. I'm just moving my stop loss in the gold, a little bit more bigger profit. US tech 500, US 30, US 2000, they're literally holding on to it now. ਸਾਰੇ ਹੀ just hold ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਵਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ. Crypto, obviously, as I keep saying, Dogecoin was the best one. मैं April ਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ Dogecoin, Twitter, Tesla ਦਾ stock ਹੁਣ we made profit in a lot. ADA is quite good, halle ਵੀ, because it's got quite a lower price. Crow, BNB, bigger coin, I think I'm more betting on now BNB. ਇੱਕ ਤਾਂ Binance, because it's one of the biggest crypto exchanges, it becomes overtaking the Coinbase. Second, due to they invested money into Twitter with the Elon Musk, so they're gonna get the benefit to their coin because BNB ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ Binance ਦਾ coin ਹੈ, so they will get some kind of priority same as Doge on the Twitter platform as well. So ਇਸ ਕਰਕੇ I'm a bit bullish on Doge and BNB both. The big reason ਜਿਹੜਾ Dogecoin ਹੈ ਨਾ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਲਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਸਟਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ. ਸੋ ਗੋਲਡ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗਾਇਜ਼, all the markets are bullish. Gold is bullish. US 30 comes alive back. US 100 gone back alive again. US 2000 alive again. So everything is going bullish at the moment. All the indexes are going bullish, so that's a really good sign at the moment. Hale Powell's speech live, yeah, so it can go opposite as soon as speech finish as well. So all we doing is just keeping an eye ki keh raha hai Powell. Te unemployment rate is at 50-year low, but didn't acknowledge that the labor for participation rate is the lower on the record. So Fed's Powell not cause for complacency. So this is the start of end game for the Fed, guys. This is the start of end game for the Fed. I would just confirm कि जैसा ना Powell की speech जा रही है at the moment, it look like we will get a bullish momentum in the market. So all the stock, all the indexes, until we get next negative news, until we get next negative news that can move the market back down, it looks all bullish. So US 30 suddenly dropped. So see, as I'm talking, Hillary's speech finished, everything start dropping now. So gold is dropping heavily now. So मेरे ਜਿਹੜੇ gold ਦੇ buy ਸੀ, indexes ਦੇ buy ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ. So I open the sell. ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ? So sell. So I'm selling. Oh goodness, man. Oh goodness. So something happened. I haven't seen it ki hoya hai, but it has suddenly bumped up everything to the back down. So need to keep an eye. I won't say even touch the trading at all.
So all the indexes are going down. Suddenly they're all going down. So that means there is something news about the Powell speech. So I'm just not, because I'm talking, so I just muted what he's saying. The start of the end game for the Fed. The Fed Reserve language sufficient verb neutral. Between now and let's say the December meeting. Let's listen to him. Is that something that the Fed could potentially proceed with, independent of that data, given the lagged effects that you mentioned? So a couple of things on that. We do need to see inflation coming down decisively, and good evidence of that would be a series of down monthly readings. Of course, that's what we'd all love to see, but I've never thought of that as the appropriate test for slowing the pace of increases or for identifying the appropriately restrictive level that we're aiming for. We need to bring our policy stance down to a level that's sufficiently restrictive to bring inflation down to our 2% objective over the medium term. How will we know that we've reached that level? Well, we'll take into account the full range of analysis and data that bear on that question, guided by our assessment of how much financial conditions have tightened, the effects that tightening is actually having on the real economy and on inflation, taking into consideration lags, as I mentioned. We will be looking at real rates, for example, all across the yield curve and all other financial conditions, and as we make that assessment. Hi, Howard Schneider with Reuters. Look, I'm sure there's going to be tons of confusion out there about whether this means you're going to slow in December or not. Would you say that the bias right now is not for another 75 basis point increase? So, what I want to do is put that question of pace in the context of our broader tightening program, if I may, and to talk about the statement language along the way. So I think you can think about our tightening program as really addressing three questions. The first of which was and has been how fast to go. The second is how high to raise our policy rate. And the third will be eventually how long to remain at a restrictive level. So on the first question, how fast to tighten policy, it's been very important that we move expeditiously, and we have clearly done so. We've moved 3.75% since March, admittedly from a base of 0. It's a historically fast pace, and that's certainly appropriate, given the persistence and strength in inflation and the low level from which we started. So now we come to the second question, which is how high to raise our policy rate, and we're saying that we'd raise that rate to a level that's sufficiently restrictive to bring inflation to our 2% target over time, and we put that into our post-meeting statement. Because that really does become the important question we think now is how far to go, and I'll talk more about that. We think there's some ground to cover, but before we meet that test, and that's why we say that ongoing rate increases will be appropriate. And as I mentioned, incoming data between the meetings, both the strong labor market report, but particularly the CPI report, do suggest to me that we may ultimately move to higher levels than we thought at the time of the September meeting. That level is very uncertain, though, and I would say, we're going to find it over time. Of course, with the lags between policy and economic activity, there's a lot of uncertainty. So we note that in determining the pace of future increases, we'll take into account the cumulative tightening of monetary policy as well as the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation. So I would say as we come closer to that level, move more into restrictive territory, the question of speed becomes less important than the second and third questions. And that's why I've said at the last two press conferences that at some point it will become appropriate to slow the pace of increases. So that time is coming, and it may come as soon as the next meeting or the one after that. No decision has been made. It is likely we'll have a discussion about this at the next meeting, a discussion. To be clear, let me say again, the question of when to moderate the pace of increases is now much less important than the question of how high to raise rates and how long to keep monetary policy restrictive, which really will be our principal focus. If I could follow up on that, to what degree was there an importance or weight given to a need to signal this possibility now, given all the concerns really around the globe about Fed policy sort of driving ahead and everybody else dealing with their own stress as a result? Well, I think
I'm pleased that we have moved as fast as we have. I don't think we've over-tightened. I think there's very difficult to make a case that our current level is too tight, and that inflation still runs well above the federal funds rate. So I think that at this meeting, the last two meetings, as I've mentioned, I've said that there would come a point, and this was a meeting in which we had a discussion about what that might mean, and we did discuss this, and as I mentioned, we'll discuss it again in December. But there's I don't have any sense that we've over-tightened or moved too fast. I think it's been good and a successful program. That we've gotten this far this fast. Remember though that we still think there's room for ongoing rate increases, and we have some ground left to cover here, and cover it we will. So basically, according to him, they're still not going to give us a sign कि are they going to slow down or not. Chair Powell, core PCE inflation So on a it's 3 not or good 6 for month markets yet. annualized So we basis might and won't on see a still 12-month big basis push has in the been market running at all. in the high There might be a fours, little close bit to push, but 5%. बहुत ज़्यादा नहीं. Is there any reason to think you won't have to raise rates at least above that level to be confident that you are imparting enough restraint to bring inflation down? So this is the question of does the policy rate need to get above the inflation rate? And I would say there are a range of views on that. That's the classic Taylor principle view. But I would think you'd look more at a forward-looking measure of inflation to look at that. Not bare, I think market I think the might answer is little bit जितना पहला movement कर the दिया last week the थी. policy rate It to a can level some where positive, is, it can where be the, some where the real negative. interest So rate is positive. We will want to do that. I can't see like I do big not push think of it coming as in the as market. the single and only Either touchstone. way, either bullish I or think you put bearish. some weight on that. Can't You see also big put push in the market some weight at the on moment. rates across the curve. Very few people borrow at the short end of at the federal funds rate, for example. So households and businesses, if they're very meaningfully positive interest rates all across the curve for them, credit spreads are larger, so borrowing rates are significantly higher, and I think financial conditions have tightened quite a bit. So I would look at that It's as a bit important bullish at the feature. I'd moment. put some weight on it, but I wouldn't say it's something that is the single. But it's thing no to look big at. momentum in the If I could market follow anymore. up, what is your best assessment or the staff's best assessment right now of the current rate of underlying inflation? I don't have a specific number for you there. There are many models that look at that. And, I mean, one way to look at it is that it's a pretty stationary object, and that when inflation runs above that level, for sure, substantially above for some time, you'll see it move up, but the movement will be fairly gradual. So I think that's what the principal models would tend to say. But I wouldn't want to land on any one assessment. There are many different as you know, many different people who publish an assessment of underlying inflation. Thank you. Hi, Chair Powell. Thank you for taking our questions. Gina Smiley, New York Times. I wonder, do you see any evidence at this stage that inflation is or is at risk of becoming entrenched? Is inflation becoming entrenched? So I guess I would start by pointing to expectations. So if we saw longer-term expectations moving up, that would be very troubling. And they were moving up a little bit at the middle part of this year, and they've moved now back down. That's one piece of data. Shorter-term inflation expectations moved up between the last meeting and this meeting, and we don't think those are as indicative, but they may be important in the wage-setting process. There's a school of thought that believes that. So that's very concerning. Yeah, it's look like at the moment the Powell is speaking. It look like there's no momentum in the market that much for living. And we don't have, So it's gonna stay literally between that zone. It's like gonna make a wedge. So basically, the whole market is going towards making some small movement of wedge until we see the next forcefully but thoughtfully or and dump. get inflation under control, get it down to 2%, get it behind us. That's what we really need to do, and what we're strongly committed to doing. Rachel. Hi, Chair Powell. Thank you for taking our questions. Rachel Siegel from the Washington Post. The statement points to lag times. I'm wondering if you can walk us through how you judge those lag effects, what that timeline looks like over the coming months or even a year, and where हाले you ਤਾਂ would ਨਹੀਂ ਕੋਈ expect it sign to show up in BTC different ਦੇ ਵਿੱਚ parts of the ਪੰਪ ਦਾ ਹੁਣ economy.
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ oh that's it, it's going back to The way I all would time think high. about Yeah, that I told you guys you had to calm down. It's not going to all time high for a anytime long soon time yet. thought that monetary policy works with It will move long with the variable X, Tech 100 and that it S&P works 500 definitely. First on financial conditions, and then on economic activity, and then perhaps later than that even on inflation. So that's been the thinking for a long time. There was an old literature that made those lags out to be fairly long. There's newer literature that says that they're shorter. And, the truth is we don't have a lot of data of inflation of this high in what is now the modern economy. One big difference now is that it used to be that you would raise the federal funds rate, financial conditions would react, and then that would affect economic activity and inflation. Now, financial conditions react well before in expectation of monetary policy. That's the way it has moved for a quarter of a century, is in the direction of financial conditions, then monetary policy, because the markets are thinking what is the So basically he said as we come closer to that level of move further into the restrictive territory, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ slow down ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ slow ਹੋਵਾਂਗੇ. It's highly uncertain. He said, highly uncertain, and so according from a to risk last management standpoint, two we press do- it would be conferences, कि irresponsible ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ not ਨਾਲ to ignore ਅਸੀਂ them. ਬਹੁਤ But ਸਹੀ you ਤਰੀਕੇ wanna ਨਾਲ ਹੁਣ consider ਤੱਕ them, but ਕੰਟਰੋਲ not ਕਰਦੇ ਆਏ take ਹਾਂ. them ਸੋ literally. ਸਾਡੇ So ਕੋਲ I ਬਹੁਤ think ਜ਼ਿਆਦਾ it's ਡੇਟਾ a ਹੈ very ਨਹੀਂਗਾ ਇੰਨੀ difficult ਹਾਈ place to be, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ but I ਦਾ. would tend to be- So to wanna be tackle that, in the middle, looking carefully it will at only what's tell the actually next happening with the meeting, economy. are they going to And, slow it down? trying to He make said good it's decisions more from a risk case we management can slow standpoint. down, but he's Remembering, not of course, promising that, anything. If we were to over So he's more positive we it could then can use our slow tools down, but strongly he to doesn't support promise the anything. economy. So Whereas means if we- it can still if be we a don't get 75 inflation points as well. under control because we don't tighten enough, now we're in a situation where inflation will become entrenched, and the costs, the employment costs in particular, will be much higher potentially. So from a risk management standpoint, we want to be sure that we don't make the mistake of either failing to tighten enough or loosening policy too soon. And if I could follow up, should we interpret the addition to the statement to mean that more weight is put into those lag 600 effects than they would have been ਤਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਜਾ at the ਸਕਦਾ previous ਅਗਲੇ rate 1-2 hikes? ਮਹੀਨੇ ਦੇ I ਵਿੱਚ think definitely as we even move now ਜੇ ਆ into ਪਾਵਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਐਂਡ ਹੋਈ, it can even interest reach rate the next territory, week as as we well. make these ongoing rate hikes and policy even becomes tomorrow, more you don't know. restrictive, it'll be appropriate But now all to be depend thinking ਕਰਦਾ ਕਿ more ਇਹ about ਬੰਦਾ lag. ਕੀ Of ਕਹਿੰਦਾ course, ਪਿਆ. we think about ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ the market lags are move just ਕਰਦਾ sort ਪਿਆ of at the a moment. basic part of monetary policy, but we will be thinking about them. But we won't be, I think we'll be considering them, but because it's appropriate to do so. Let me say that it is very premature to be thinking market about is pausing. dropping, So basically. people, when they hear lags, they think about Gold about is pausing. dropping. Very premature, in my view, to think about or be talking about pausing our rate hike. We have a ways to go. Our policy, we need ongoing rate hikes to get to that level of sufficiently restrictive, and we don't really know exactly where that is. We have a sense, and we'll write down in September. Sorry, So in the I'm December putting meeting, stop a new- losses on all the a new, sell I has summary of opened. economic projections, which updates that. But I would ਜਿੰਨੇ ਵੀ expect us to sell ਮੈਂ continue to ਖੋਲੇ ਆ, update I based just on what put we're all seeing the with stop incoming losses on. data. Thanks, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. As you look around the economy, the clearest impact of your tightening so far has been on housing, maybe some venture-funded tech companies. It's been relatively narrow in terms of the labor market, consumer demand. A lot of sectors won't see a ton of effect. Is the pathway and channels in which monetary policy works changing? Is it narrower than it used to be? And on housing in particular, are you at all worried that you're crimping housing supply in ways that might cause problems down the road? I don't know that the channels through which policy works have changed that much. I would say a big channel is the labor market, and the labor market is very, very strong, very strong. And households, of course, have. So ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ strong ਮਾਰਕੀਟ balance ਜੇ ਉਹਨੂੰ sheets. ਕੇਅਰ So we go ਨਹੀਂ, into just this more with- concerned about labor with, market. a ਕਿ ਲੇਬਰ strong ਮਾਰਕੀਟ labor ਜਿਹੜੀ ਆ market ਹੱਲੇ ਵੀ and ਬਹੁਤ excess ਸਟਰੋਂਗ demand ਆ, in the ਮੀਨਸ labor ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ market, ਲੋਕੀ as you ਜਿਹੜੇ ਆ can see ਜੌਬਾਂ ਦੇ through ਵਿੱਚ ਆ different USA ਦੇ factors. ਵਿੱਚ. ਸੋ with ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ households ਕਿ who have ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ strong ਜਿਹੜਾ ਆ spending ਵਧਾਉਣ ਦੇ power, ਨਾਲ ਜੌਬਾਂ built ਜਾਂ up. ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ So ਕੋਈ ਸਾਈਨ it ਨਹੀਂ may ਆਇਆ take ਹਲੇ ਵੀ. time. It So they may take resolve. It might may take carry on patience. doing It's the likely same to aggressive get interest inflation rate down. until they I see think there is a you drop in see from our jobs and stuff. forecasts and others that it will take some time. So for that those can to be a come bearish down. It will momentum take for the time, market. we So think. which is showing the market is So- showing now is sorry, was I bearish. getting to your question there? Housing, the housing part of it. Everything Yeah, is so, dropping now. we All look so at I'm just housing, literally of course, housing changing is, my trailing stop significantly losses affected by these as higher rates, I'm seeing they which all are really dropping back down. where they were before the global financial crisis. They're not historically high, but they're much higher than they've been.
and you're seeing housing activity decline. You're seeing housing prices growing at a faster rate, and in some cases declining. I would say the housing market was very overheated for the couple of years after the pandemic as demand increased and rates were low. We all know the stories of how overheated the housing market was, prices going up, many bidders. So they basically want to calm down the housing market as well. The housing market needs to get back into a balance between supply and demand. Yeah. We're well aware of what's going on there. From a financial stability standpoint, we didn't see in this cycle the kinds of poor credit underwriting that we saw before the global financial crisis. Housing credit was much more carefully managed by the lenders. So it's a very different situation and doesn't appear to present financial stability issues. But no, we do understand that that's really where a very big effect of our policies is. Hi, Victoria Guida with Politico. I wanted to ask about the labor market. You mentioned early on again that job openings are very high compared to available workers, and I'm just curious to what extent you do and don't draw a signal from that. So, for example, if wage growth is slowing and if maybe the unemployment rate starts to tick up, will that make you sort of decrease your focus on job openings? What do you see? Are wages what's really important? How are you thinking about the labor market as it relates to inflation? So we talk a lot about vacancies and the vacancy to unemployed rate, but it's just one. It's just another data series. It's been unusually important in this cycle because it's been so out of line. But so has quits, so have wages. So we look at a very wide range of data on the labor market. So I'd start with unemployment, which is typically the single statistic you would look to, is at a 50-year low, 3.5%. We're getting really nothing in labor supply now. We had, I think, a very small increase this year, which we had really thought we would get that back. Most analysts thought we would get some labor supply coming in. You mentioned wages, so I guess I would characterize that as sort of a mixed picture. It's true with average hourly earnings you see. So I would call it a flattening out at a level that's well above the level that would be consistent over time with 2% inflation, assuming a reasonable productivity. There with the ECI reading this week, again, a mixed picture. The headline number was a disappointment. Let's just say it was high. It didn't show a decline. There's some rays of light inside that if you look at private sector workers, that did come down. The compensation did come down. But overall, though, the broader picture is of an overheated labor market where demand substantially exceeds supply. Job creation still exceeds, the sort of the level that would hold the market where it is. So that's the picture. Do we see? We keep looking for signs that sort of the beginning of a gradual softening is happening. And maybe that's there, but it's not. It's not obvious to me because wages aren't coming down; they're just moving he's not sideways thinking at an there is elevated still level, both softening. ECI and average hourly earnings. We want to see. We would love to see vacancies coming down, quits coming down. They are coming down. Vacancies are below their all-time high, but not by as much as we thought because the data series is volatile. We never take any one reading. We always look at 2 or 3. So it's a mixed picture. I don't see the case for real softening just yet, but we look at, as I just showed you. So basically, he just clearly gave the data. signal there will be no Do softening. you see wages as being a significant driver of ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ inflation? ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਰੈਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ I ਡਰ think ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ wages ਜਾਂ have an ਜੌਬਾਂ effect ਲਾਸ on ਹੋਣ ਦਾ inflation. ਡਰ ਹੋਣਾ Inflation ਚਾਹੀਦਾ has an ਸੀ effect on ਹਲੇ wages. I ਤੱਕ think ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ that's ਕਲੀਅਰ always ਸਾਈਨ been ਨਹੀਂ the ਆਇਆ case. ਸੋ There's always that's like going back and indirectly forth. he's saying The is question ਕਿ is ਜਿੰਨਾ that ਚਿਰ really ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ elevated ਰੈਸੈਸ਼ਨ right now? ਆਊਗਾ I don't think so. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ I don't ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ think ਕਿ wages are ਜੌਬ the ਮਾਰਕੀਟ principal ਸਟਰਗਲ ਕਰੂਗੀ story ਉਹਨਾਂ of ਚਿਰ we why might want prices slow are down the going up. pace of I don't increasing think the that. interest rate. I also don't So think he that want we to bring see the a recession. wage That's price what it's spiral. all about, the interest rate. But again, So it's ਜਿੰਨਾ not ਚਿਰ something recession you ਨਹੀਂ can- ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ once you ਲੋਕੀ see ਜੌਬਾਂ it, ਨਹੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ you're in ਉਹਨਾਂ trouble. ਚਿਰ So, ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ we don't ਘਟਣੀ want to see it. so We that's want what wages to exactly go he up. want We to just want them control to the go up demand at a level that's so demand ਉਦੋਂ sustainable ਘਟਦੀ ਹੁੰਦੀ and ਜਦੋਂ consistent ਬਹੁਤ with ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ 2% ਕਿਸੇ inflation. ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਲੈਸ ਹੋ And, ਜਾਣ we do think that ਜੌਬਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ given ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ that, ਬੰਦ given ਹੋਣ the data that we have, that so he want to this do labor that market can soften without So which is having not to good for soften the as stock. much as history would indicate through the unemployment channel. It can soften through job openings declining.
we think there's room for that, but we won't know that. That'll be discovered empirically. Thank you so much. Kayla Tausche from CNBC. Earlier last month, the United Nations warned that there could be a global recession if central banks didn't change course. The new UK Prime Minister warned of a profound economic crisis there. And I'm wondering how the Fed is weighing international developments in light of a very strong economy here in the US that would seem to be bucking those trends. Yeah, obviously. US ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ comparing to every single other country in the world. Can you imagine and that? Also geopolitical developments that are relevant to the economy abroad. We're in very frequent contact with our foreign counterparts, both through the IMF meetings. So it doesn't look like they're going to pause the interest rate hike. So that's not a good sign for the market. Many central bankers. So we're in touch with all of that. So market will be carry on moving in this small it's directions, clearly up and down, as difficult time in the global economy. We're seeing, we're seing, very high inflation in Europe, significantly because of high energy prices related to the war in Ukraine, and we're seeing China's having issues with the zero COVID policy, and much slower growth than we're used to seeing. So we see those difficulties. The strong dollar is a challenge for some countries, but we have it, and we take all of that into account in our models. We think about the spillovers and that sort of thing. Here in the United States, we have a strong economy, and we have an economy where inflation is running at 5%. Core PCE inflation, which is a really good indicator of what's going on for us, is the way we see it, is running at 5.1% on a 12-month basis, and sort of similar to that on a 3, 6, and 9-month basis. So I only we know got that we one need to use our TikTok, tools to get inflation under control. The world's not going to be better off if we That's fail to which do one is that. live now. That's a task we need to do. Price Yeah, stability, bear market dump stability आ in the सकता है United पर won't be States big. is a good thing So for the global economy. possibly over a long जितना भी period of ਆਪਾਂ time. lower ले Price सके हैं stability market is ਦਾ ਹੁਣ the kind तक of it thing won't go that more lower pays than dividends that. It for will our carry on economy around this for zone decades, for the hopefully. next Even month though or it so may be again. difficult to get it back. So we will Getting it get a back is temporary something momentum, we will get that temporary provides value to the journalists people, so creating the momentum, different long run. analysts creating the momentum in the market. ਪਰ Powell ਦੀ speech ਜਿਹੜੀ ਆ clearly ਆ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ economy Thank ਦੇ you. ਵਿੱਚ The Fed recession has ਦਾ sign acknowledged in ਨਹੀਂ the past that can slow them down. that the tools that you have don't affect things like energy and food prices that stem from some of those conflicts overseas, and they're some of the biggest pain points for consumers. So as you pursue the current path that you've outlined, is there a risk that some of those prices simply don't come down? So we don't directly affect, for the most part, food and energy prices, but the demand channel does affect them just at the margin. The thing about the United States is that we also have strong, in many other jurisdictions, the principal problem really is energy. In the United States, we also have a demand issue. We've got an imbalance between demand and supply, which you see in many parts of the economy. So our tools are well suited to work on that problem, and that's what we're doing. You're right, though. We don't, the price of oil is set globally, and it's not something we can affect. I think by the actions that we take, though, we help keep longer-term inflation expectations anchored, and keep the public believing in 2% inflation by the things that we do, even in times when energy is part of the story of why inflation is high. So all my trailing stop losses are closed. So I'm opening a new buy again. Hi, Chair Powell, Janelle Marti with Bloomberg. Just to get a little momentum up the again. Fed So ਸਾਰੇ indexes ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ level ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ you can buy it, it will give you a little bit of positivity, and then you can just change it up with a trailing stop loss. So that's what I'm doing. So some senators like Elizabeth Warren are saying that this is a sign of greater ethics problems at the Fed. Could you talk about what this does to the public's trust in the bank and what the Fed is doing to prevent this kind of behavior from becoming common? Sure. So you're right. The public's trust is really the Fed's and any central bank's most important asset. And anytime one of the policymakers violates or falls short of those rules, we do risk undermining that trust, and we take that very seriously. We do. So at the beginning of our meeting yesterday, actually, we had a committee discussion of the full committee
on the importance of holding ourselves individually and collectively accountable for knowing and following the high standard that's set out in our existing rules with respect to both personal investment activities and external communications. And we've taken a number of steps, and I would just say we do understand how important those issues are. I would say that our new investment program that we have is up now and running, and actually it was through that President Bostic's disclosures were discovered when he filed his new disclosures. That's, we now have a central group here at the Board of Governors that looks into disclosures and follows them and approves people's disclosures, and also all of their trades. Any trade anyone has to make was covered has to be pre-approved. And there's a lag. It has to be pre-approved 45 days before it happens, so there's no ability to game market. So it's a really good system. It worked here. And I think we all said to each other yesterday morning, we recommitted to each other and to this institution to hold ourselves to the highest standards and avoid these problems. Do you have an update on the investigations that are pending? I don't. So, as you know, I referred the matter concerning President Bostic to the Inspector General. And once that happens, I don't discuss it with the Inspector General, with anybody. It's just the Inspector General has the ability to do investigations. We don't really have that. So that's what he's doing. Michael McKee from Bloomberg Television and Radio. Earlier this year, you touted the 3-month bill yield out to 18 months as the yield curve with 100% explanatory power. And you said, quote, if it's inverted, that means the Fed's going to cut, which means the economy is weak. That curve is only 2 basis points away from inversion now. So I'm wondering why you are so confident that you have not over-tightened, particularly given that rates work with a lag. Well, so we do monitor the near-term forward spread. You're right, and that's been our preferred measure. We think it, just empirically, it dominates the ones that people tend to look at, which is 2s, 10s, and things like that. So it's not inverted. And also, you have to look at why the rate curve is doing what it's doing. It can be doing that because it expects cuts, or because it expects inflation to come down. In this case, if you're in a situation where the markets are pricing in significant declines in inflation, that's going to affect the forward curve. So yes, we monitor it. You're right, and that's what I would say. If I could follow up. You also said several meetings ago that the risk of doing too little outweighed the risk of doing too much. Is what you're trying to tell us today is that risk assessment has changed a little bit? Well, what's happened is time has passed, and we've raised interest rates by 375 basis points. I would not change a word in that statement, though. I think until we get inflation down, you'll be hearing that from me. Again, if we over-tighten, and we don't want to, we want to get this exactly right. But if we over-tighten, you won't get it exactly then we have right, the ability with our tools, which are powerful, to, as we showed at the beginning of the this is not the economy pandemic ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ that created the inflation of energy. And if you look at CPI and PCI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ CPI ਆ ਉਹ ਹਾਇਰ ਆ CPI ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ એનર્ਜੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ PCI ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ CPI ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਟ ਹਾਇਰ comparing to PCI figures. That isn't going to change. What has changed? So they're not understanding interest rate ਭਾਵੇਂ 10% ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇ it's not going to create the control the inflation. Because inflation can be only controlled by lowering the energy prices, consumption, everyday consumption prices ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ consume ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ price lower ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ demand ਤੇ supply ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. Is to find your way there.
Thank you. Chris Rugaber at Associated Press. Just to go back to housing for a minute, you mentioned the impact that rate increases have had on housing. Home sales are down 25% in the past year and so forth, but none of this is really showing up, in, as you know, in the government's inflation Midterm measures. elections won't affect market that much. And Because as we go forward, USA the history of midterm elections private real-time always data goes is to clearly the showing these opposition to parties. housing. Are you going to need to And I'm put greater expecting the weight same on this that time in as order well. to ascertain things like whether there's over-tightening going on? Or will you still focus as much on the more lagging government ਇੱਕ only ਸਿਰਫ ਬੈਰਕ ਓਬਾਮਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ This is an midterm interesting elections subject. ਆਪਣੇ So, ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ I ਉਹ ਤੋਂ start by ਇਲਾਵਾ I saying, I guess, that the can't measure that's remember in any the other CPI president and the have ever PCE, managed to win the midterm elections it ਕਿਉਂਕਿ captures USA ਦੇ rents ਲੋਕੀ for ਜਿਹੜੇ all ਆ tenants, not just ਬਹੁਤ the new- clever not ਆ just in new leases. in terms of teaching the And that makes government sense, a actually, lesson because ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ for ਤਰੀਕੇ that ਨਾਲ ਕੰਮ reason, ਨਹੀਂ that ਕਰਦੀ conceptually, that's sort of the right target for monetary policy. And the same thing is true for owner's equivalent rent, which comes off of it's a reweighting of tenant rents. The private measures are of course good at picking up the at the margin the new leases, and they tell you a couple things. One thing is I think right now, if you look at the pattern of that series of the new leases, it's very pro-cyclical. So rents went up much more than the CPI and PCE rents did. And now they're coming down faster. So the implication is that there are still, as non-new leases roll over and become and expire, right? There's still in the pipeline. There's still some significant rate increases coming. Okay, but at some point, once you get through that, the new leases are going to tell you that what they're telling you is there will come a point at which rent inflation will start to come down, but that point is well out from where we are now. So we're well aware of that. ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੌਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਐਨੀ ਇਕਨੋਮੀ So ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ continuously aggressively increasing interest rate, it's not going to control the inflation. Something you wanted to see is that and none of the countries can do any country can increase the interest rate. ਕਿਸੇ ਵੀ country ਦੀ interest rate ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ inflation control ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ. This interest rate ਜਿਹੜੀ ਆਹ inflation ਹੈ ਨਾ, we're completely facing the different type of interest rate, a different type of inflation. Which is that we think we have this a ways is driven to go. by We have some political ground to cover with uncertainties. interest rates Russia, before Ukraine, we get to that level of interest rates. Controlling the free money ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਂਕਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ free ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ and now they want to control it. It's very hard to get that money back. That question really as the important one now going forward. I've also said that we think that the level of rates that it will affect a little bit in the market elections, but it won't be a huge effect. That's actually going to be higher, and that's been the pattern. I mean, I would have. It can give us a direction what's going to happen in if we made a forecast today, if we were doing an S&P today, the pattern has been that one after another they go up, and that'll end when it ends. But there's no sense that that inflation is coming down. It just, if you look at I have a table of the last 12 months of 12-month readings, and there's really no pattern there. We're exactly where we were a year ago. So, best investment platform, I would say Trade 212. I would also say it's premature. You can do trading as well. You can do ISA, it's not something that we're thinking about. That's really not a conversation to be had. You can do a normal investing account as well. So you can get 3 accounts with the Trade 212. Is that I would want people to understand our commitment to getting this done, and to not making the mistake of not doing enough, or the mistake of withdrawing our strong policy and doing that too soon. So those I control those messages, and that's my job. Edward Lawrence with Fox Business. Thank you, Fed Chairman. So, how big of a headwind is all the fiscal spending to what the Federal Reserve is trying to do to get inflation back to the 2% target? In theory, it was a headwind this year, but I do think the broader context is that you have households that have these significant amounts of savings and can keep spending.
ਸੇਵਿੰਗ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ I think those two things do tend to sort of counterbalance each other out. It appears consumer spending ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ still ਘਟਾ positive. ਦਿਓ, It's at ਫਿਊਲ ਦੇ pretty ਉੱਤੇ modest ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਾ growth ਦਿਓ, levels. ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ It's ਪ੍ਰਾਈਸ not ਘਟਾ ਦਿਓ, shrinking, ਆਪਣੀਆਂ but ਵੈਟ, people are, tax, levy, banks that deal with retail and see customers. how much effect it will do on inflation. Many It will retailers will tell you that massively the reduce consumers the are still buying inflation. and they're still they're fine. So I don't know how big the fiscal headwinds are, and they haven't shown up in the way that we thought they would in restraining spending. So it must have to do with the savings that people have. Trading ਲਈ I use MT5. There's tens of billions yet to be Thank spent. you, I mean, from the Inflation Reduction Act, the American Rescue Plan, CHIPS Act, bipartisan infrastructure bill. How does that go and play into your thinking about the future? It's demand is going to have some support from those savings, and also from the strong demand that's still in the labor market. ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਜ਼। ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। Not really tightening or ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ So we ਬੈਂਕਾਂ see ਵਾਲੇ। those things, and what those things tell us is that It's our bloody you job greedy bastards is who going to created the require inflation. some resolve and some patience. The over governments. time. We're going to have to stick with this. That's just we take all that as a given. But we know what our objective is, and we know what our tools can do. And you don't know anything, mate. Nothing is working. There is no inflation coming. There is there is no recession coming. You can't control the inflation. You can't get the inflation down. Keep increasing interest rate as long as you want. Has it narrowed? Yes. Is it still possible? Yes. I think we've always said it was going to be difficult, but I think to the extent rates have to go higher and stay higher for longer, it becomes harder to see the path. It's narrowed. I would say the path has narrowed over the course of the last year. Really. High interest rate now only thing ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ around the world property markets are going to crash heavily. That's the only thing going to happen with the higher interest rates. It's highly unusual, and to many economists there is a path to ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। GDP going down and vacancies declining, translating into unemployment, or there's Okun's law. So all those things are relationships that are in the data, and they're very real. Data's a little bit different this time, though, because you have this tremendously high level of vacancies, and we think on a very steep part of the beverage curve. ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੰਮੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Again, that's going to be something we discover empirically. I think no one knows whether there's going to be a recession or not, and if so, how bad that recession would be. And ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੈਨ ਯੂ ਬਲੀਵ ਦੈਟ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਲੈਵਲ, the thinking level ਇੰਨਾ low ਆ, he don't even know what the hell he is doing. Inflation coming down. The implication of inflation not coming down, and what we would expect by now to have seen is that as the supply side problems had resolved themselves, we would have expected goods inflation to come down by now, long since by now. ਮਿੱਤਰਾ ਗੁੱਡਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਘਟਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਘਟੂਗੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗਾਓ, ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘਟੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਜੰਤਰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਟਰੁੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਾਓ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਦੌੜ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਸਭ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾਉਣ ਲਾ ਦਿਓ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਹਾਈ ਰੇਟ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ 85,000 ਪਾਉਂਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਆ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 85,000 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਇਸਨੇ।
ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾਧੂ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵਰੀਡੇ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਡੇਅਰੀਆਂ ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿੰਕ ਆ ਦੈਟਸ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੈਮ ਹਿਊਜ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਵੇਜਿਸ ਬਹੁਤ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਡਰਾਈਵਰਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਭੇਜ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੀਏ। ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਓ ਗॉड, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ 10 ਕੁ ਕਨਾਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਬੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੋਕਣਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਜਸਟ ਡੂ ਟ੍ਰੇਡ ਟੁਗੈਦਰ। ਵੀ ਗੋਟ ਅ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ। ਹੋਰ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੜੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬਣਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਮੈਂ ਬਣਨਾ, ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕੋਈ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਰੋਪਿੰਗ ਬੈਕ ਡਾਊਨ ਨਾਓ। ਸੋ ਗੋਲਡ ਵੀ ਡਰੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਗੋਟ all the sell positions again, and I haven't got the sell positions in the indexes anymore. ਮੇਰੀਆਂ sell positions ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ। ਸੋ just leave it. I might buy it ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੂਗੀ, ਮੇਬੀ another 30-40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ I might buy some indexes, ਪਰ ਹਲੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੇਰਿਸ਼ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੀਡ ਟੂ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਪ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਹ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰ ਲੰਘ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, 10 ਕਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਹਰੇ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆਉਣਾ, ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਖੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹਵੇਲੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਬਾੜਾ ਆ ਨਾਲ ਉਜੜੇ ਜਿਹਾ ਬਾੜਾ ਹੋਣਾ ਟੁੱਟੀ ਡੋਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲੰਘ ਕੇ 2 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨਾ ਆ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਉਜੜਿਆ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠੂ ਕੈਮ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਘ ਕੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਘਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਆਈਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਇੱਦਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਰਨ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, BTC ਵੀ ਨਹੀਂ, BTC ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ BTC ਦੇ ਚਾਰਟ ਬੰਦ ਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ। BTC, ਇਥੀਰੀਅਮ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ BTC? ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਈ। Yeah, BTC is coming down at 20,200 ਦੇ ਆ ਗਿਆ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਇਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, that was just for those days, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹ now because it's all becomes bearish, it done the same thing to the BTC, it's gonna do the same thing to crypto as well. So maybe it's a good idea to just like ਜਿੱਦਾਂ on top I don't trade crypto, ਮੈਂ ਸਿਰਫ BTC ਤੇ ethereum trade ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ BTC ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। now it's just literally I got one buy of 10 bitcoins but that's very high up, so loss ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ loss ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ bitcoin ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਰਾਵਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। He just come into the meeting, obviously everybody was expecting he will give us some kind of sign ki yeah we're going to slow down and all that blah blah thing, you know, but he didn't give any single signal yet ki slow down hona hai assi ya nahi hona. So that's something is kind of worrying actually market de lai. So is karke market is going to carry on going down today. I think it's mostly at major on major support ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਬਿਟਕੋਇਨ coming at major support around 2000 20000, Nasdaq is literally at the major support is 11,000, US 500 literally at the major support around 3,780 3,800, ਤੇ US 2000 is under the major support. So ਜੇ ਹੁਣ ਰਿਵਰਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, this is the point where it's going to reverse. So normally we wait for the two candles, we wait for ਜਦੋਂ ਰਿਵਰਸਲ ਹੋਇਆ we see the first candle, we see the second candle. If second candle is supporting the bullish momentum back, that means we going up. It's going to carry on going down, and second candle after this candle is red as well, means it's going to carry on crashing. So I can't see any positive momentum at the moment. Gold is sell, so sell ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਫੀ profit ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣ ਤੇ so I'm gonna put the take profit ਜਿਹੜਾ gold ਦਾ ਆ around 1630 ਦੇ around ਤੇ ਉਹਨੂੰ trailing stop loss ਦੇ ਨਾਲ chase ਕਰ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ। So my trailing stop loss 1642 ਤੇ ਲਾਤਾ ਆ, and I'm gonna carry on just chasing it up ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ on ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ obviously ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, so I'm more than happy to buy the indexes at this support level. ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਇਹ ਹੈਵੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਸੋ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਡੂ ਯੋਰ ਓਨ ਸਰਚ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਟ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਈ ਟ੍ਰੇਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਮੇਨਲੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸਿਸ ਆ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਆ ਵੀ ਕੈਨ ਜਸਟ ਮੂਵ ਬਿਟਵੀਨ ਦੋਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਮੇਕ ਮਨੀ ਐਵਰੀ ਡੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ। So next training I will do it, I'm planning maybe I will do it online. ਹਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, so I'm gonna still do one more session with those people. ਉਹ ਕਰਕੇ then I will send the next guidelines ki how I'm gonna do the online training. ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਲਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਸ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਹਲੇ ਔਨ ਆ, that doesn't count as a loss। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਆ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨੀਅਰਲੀ 2 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਰਨਿੰਗ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੈਟਸ 2,01,000 ਪਾਉਂਡ, 2,02,000 ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਦੈਟਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 20 ਬਿਟਕੋਇਨ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ 31,000 ਤੇ, that's running from last year, literally start of the year. So
ਦੈਟਸ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਲੋਸ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਪੇਅਰ ਬਾਏ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਲੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਹਟਿਆ ਆ। ਪਰ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਆਈ ਡੂ ਇਜ਼, ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਆਉਣਾ ਆ ਆਈ ਜਸਟ ਵੇਟ ਫॉर ਇਟ, ਈਵਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ, ਦੈਨ ਆਈ ਕਲੋਜ਼ ਦੈਮ ਵਿਦ ਲੋਸ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਯੂ ਗਾਇਸ ਸੀ ਜੇ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਵਰਸਲ ਹੋਣਾ, ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਗਾਇਸ ਕਿ ਓਪਨ ਦਾ ਸਟਾਪ ਲੋਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। Not yet. At the moment, Bitcoin is really very bearish. 2,02,400 ਦਾ loss ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। Oh goodness. That's my old position by the way. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, 6 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ। ਜੂਨ ਦੀ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਟਕੋਇਨ 30,000 ਸੀਗਾ, 31,500। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਬੋਟਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਈਲਨ ਮਸਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕੰਡਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਟੰਡਾ ਆ, ਟੰਡਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਣ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਅ ਰੋਂਗ ਐਵਰ ਪਾਥ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ। ਮੇਕ ਯੂਅਰ ਓਨ ਪਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤੁਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭੇਡ ਚਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਦੈਨ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਨੇ ਸੇਮ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਪਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦਿਮਾਗ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸੇਮ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸਪਰਮ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਰੋਬਿਨਹੁੱਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰੋਬਿਨਹੁੱਡ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਈ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਸਟਫ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ CFD ਅਕਾਊਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੋਬਿਨਹੁੱਡ ਨਾਲ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਬੋਟਮ ਆਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ 200, 210 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਗੇਨ ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਟ ਜ਼ੋਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਜਿੰਗ 'ਚ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਨਿਊਜ਼ ਸਡਨਲੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟੈਸਲਾ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਈਲਨ ਮਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੂ ਮਚ ਟਵਿੱਟਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੀ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਸਲਾ ਤੋਂ, ਸੋ ਦੇ ਵਰਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕੁਆਇਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਡਨ ਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੇਕਿੰਗ ਇਨ ਟੈਸਲਾ ਸਟਾਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ। Oh, thank you, yaar, Mani Samra. Mani, tu Mathpur to aa? Are you from Mathpur? Samra. So, because I just seen Samra, that's why I'm asking. ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੱਥੇ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, maybe it's better to go into your country's financial authority website, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਆ ਅਲਾਉਡ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ I think not IC market, forex.com works in USA, Robinhood, Webbull, okay, near Jadala, okay, ਠੀਕ ਹੈ। Nothing is stopping at the moment. Nothing is stopping from dropping.
nothing is stopping from dropping. Nothing is stopping from dropping. Bitcoin is dropping heavily. US tech is dropping heavily. No stop at all. US 500 is dropping heavily. US 2000 dropping heavily. US 30 dropping heavily. And gold is heavy anyway. So everything is bearish at the moment. So yeah, Webull I heard a quite good one ਕਿਉਂਕਿ Webull ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ Webull ਦੇ ਚਾਰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟਸ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚਾਹੇ MT5 ਦੇ ਚਾਰਟਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ Webull ਦੇ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਆ because they is got some kind of link with the Nasdaq stock exchange which one works better for Webull, not for any other servers. Okay guys, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ offline, so try not to trade tonight. See which side market is going. ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ it can bring bit momentum in the market ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ they going to relax the zero covid policy. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੇ ਵਧਣੇ. That will be very helpful for investors around the world. So market ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ stalled ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ indexes ਆ they are at the strong support zone ਸਾਰੇ ਹੀ strong support zone ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਹੁਣ so I would suggest wait for 2 candles after this one 1 hour ਜਾਂ 4 hour ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ trading ਕਰਦੇ ਆ until you see the 2 candles giving you the one direction ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ market ਚ enter ਨਾ ਹੋਇਓ. So be safe, do your risk assessment all the time. ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੜਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ Okay guys, I'm gonna go offline now, so I hope you guys had a oh god ज़्यादा itchy जी हो गई मेरी आँख sorry ਤੇ enjoy your evening ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੋ ਤੇ speak to you guys ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ speak to you guys in a group ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ always remember few things I never ask for money anyone no for investment or for trading ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ I can only provide you the broker ਕਿ ਆਹ broker ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ that's the only help I can do. I don't take money from you or anything to invest, so make sure you never give money to anybody. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 500 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1200 ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੈਨੂੰ 1000 ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ 5000 ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ don't do it. Be careful. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ. ਸੋ all this get rich quick mindset ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਲਰਨ ਕਰੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਰਨ ਕਰੋ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆ ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ. ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ Yeah, Bitcoin is bit reversing. So ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਲੇ ਰਿਵਰਸਲ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਪੋਰਟ Bitcoin ਦੀ ਜਿਹੜੀ 20000 ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਹਲੇ ਵੀ. Gold is gonna be till 1630 ਦੇ around where we be looking to buy back again gold only if we get a reverse candle bullish ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ. ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਧਾਤਾ 4% ਕਰਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ UK ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਓ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਸਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਚਾੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। Okay guys, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆ, go on my website tandadegreat.com ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜੈਨੂਅਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਆ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੰਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ rtanda79, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਫਰੋਡ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਓ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਲ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ। ਮਾਰਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮਾਰਟਿਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਲਣ ਜੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਹ ਹੋਏ ਉਹ ਆ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ because of they can't basically financially they can't provide signals and do things and stuff like that. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਾਰਟਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੂਡ ਮੇਰਾ ਜੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਸਪਰਮ ਜਿਹੜੇ ਟੱਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋ ਗਏ ਹੋ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ ਗਾਇਸ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂ ਯਾਰ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ FP ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲੈਗਸੀ ਆ, 2 ਬ੍ਰੋਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਚੱਲਾਂ ਯਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਸ, ਹੈਵ ਅ ਲਵਲੀ ਈਵਨਿੰਗ ਐਂਡ enjoy your evening. Enjoy.